xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen madaxda dawladda Kenya, Soomaaliya iyo Djibouti ayaa lagu shaaciyay in shirkadda TAmInI Insurance ay la wareegtay saamiga ugu badan ee shirkadda caymiska ee Takaful Insurance of Africa qaybteeda dalka Kenya. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin wasiirka caafimaadka Kenya Aadan Barre Ducaale, gudoomiyaha golaha culimada muslimiinta Kenya Xasan Olenado, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jibril Ibrahim Ducaale, safiirka Djibouti u fadhiya dalka Kenya Mudane Yaasiin Cilmi Buux, maamulaha guud ee Salaam African Bank Jaamac Xirsi iyo mas'uuliyiin kale. Aadan Barre Ducaale, wasiirka caafimaadka dalka Kenya, ayaa ugu hambaliyeeyay shirkadda TAmInI Insurance guusha weyn ee ay u soo hoysay bulshaweynta Soomaaliyeed iyo sida hufnaanta leh ee ay muddada ugu adeegaysay. And it's a great pleasure for me to join you here today for this very important milestone and an occasion to celebrate the official announcement of TAmInI Insurance becoming a majority shareholder of Takaful Insurance. Allow me first and foremost to congratulate both TAmInI and Takaful Insurance on their very critical strategic partnership. This is a very significant milestone, not only for these two institutions involved in this space, but for the broader, Kenya's broader financial and social development landscape. And I participated many years when I was a majority leader and a member of parliament in the legislation of the insurance laws that today are in the market. Waxaa kale oo goobta ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Master Jibril Ibrahim Abdulle oo maamulka TAmInI Insurance ugu hambalyeeyay guusha ay gaadheen muddadii koobneed ee ay shaqaynayeen. Takaful markii la abuuray dadka Soomaaliyeed iyo dadka Muslimka ah meel ay ku tiirsadaan ma lahayn. marka ragga visionkaas lahaa Germanka iyo director-ka ka soo shaqeeyay xildhibaan Aadan Daawud aad u maasteen ummadda waxa u qabateen wax badan waa ka bedesheen fikirkaas. waxaan kaloo TAmInI urso ugu mahadcelinayaa xilligii yaraa ay koobnaa ay jireen horumarka ay sameeyeen iyo guusha ay gaareen laftigooda inay yimaadaan marketka Kenya qayb ka noqdaan iyadoo wax weyn bay iska bedelaysaa. dadka aan ka dhalan marka qaarkood dhaqankooda caymiska kuma fiicnin ma jeclin waxaan jecelnahay in xogaa risk qaadano laakiin marka qaar in la barto. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha TAmInI Insurance Maxamed Jaamac Bahdoon isagoo sheegay in iskaashiga dhex maray shirkadda TAmInI Insurance iyo Takaful Insurance ay ka dhigan tahay horumar isla markaasina ay u ogolaanayso soo gelida suuqa Kenya oo caan ku ah adeegga caymiska tiknoolajiyada. And a deep pleasure to stand before you today as we celebrate the acquisition of Takaful Insurance of Africa by TAmInI Insurance. Indeed, this is a major milestone for our company. This is not only a shift in ownership, but as it was reminded by my dear friend and Chairman Aadan Daawud, a beginning of what we hope to be a powerful partnership between two institutions that have been built upon shared value, mutual respect, and unified vision for the long term. TAmInI Insurance was the first Islamic insurance license in Djibouti in 2020. We are also a proud member of Salaam Group, which is a leading financial institution based in Djibouti with a strong presence in East Africa across different industries. Today, we are celebrating this partnership, and allow me to mention something about Takaful Insurance, a very well-respected name in the insurance industry in Kenya. Over the last 15 years, your company, dear Chairman, has provided protection and resilience to thousands of individuals and business in Kenya, allowing them to be protected in line with their values and principles. This acquisition represents also for us
an entry into the Kenyan insurance market. Yes, indeed, the Kenya insurance market remains one of the most prominent and dynamic insurance markets in Africa. With a growing economy and sophisticated regulatory framework, and I would like to thank the support that we have received so far from the IRA during the whole process. It has been indeed a long journey. waxaa kaloo xafladda ka hadlay gudoomiyaha Salaam African Bank Jaamac Xirsi isagoo sheegay in Salaam Group ay ka shaqaynayso qaybaha kala duwan ee ganacsiga hay'adaha maaliyadda ganacsiga guryaha iyo caymiska gudoomiyaha ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda caymiska islaamku uu leeyahay bulshada geeska Afrika. To this significant occasion, the acquisition of 65% stake in Takaful Insurance of Africa, completed through our subsidiary TAmInI Insurance. This is not just a transaction, it's a strategic, values-based step toward building a fully integrated, inclusive, Sharia-compliant financial ecosystem that serves people, businesses, and the government with integrity and impact. Salaam Group is present across several interconnected sectors, namely Islamic banking through Salaam African Bank and its subsidiaries, digital payments and financial infrastructures, real estate and urban development, trade and logistics services, insurance and risk protection via TAmInI Insurance. Each sector plays a vital role in delivering prosperity, but protection is what makes that prosperity sustainable. That's where Takaful fits in. So the question is, why Takaful? Why now? This acquisition reflects our firm belief that ethical finance is incomplete without ethical protection. Through this strategic investment, Salaam Group is positioned to offer accessible, faith-based insurance coverage across sectors, embed risk protection into banking, housing, logistics, and trade finances, support national development goals like universal health coverage, SME protection, and social welfare. gudoomiyaha golaha culimada muslimiinta Kenya Xasan Olen Nado oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay shirkadda TAmInI Insurance. I stand before you today not as an investor nor as an economist, but a representative of the Muslim Ummah in Kenya and as fellow scholars who have devoted themselves to serving this noble religion as a reminder that every step in the field of finance or business must be tied to the higher objectives of Sharia and build upon its principles and values. What we celebrate today, the acquisition of TAmInI Insurance of a majority stake in Takaful, is not merely a commercial merger. It is a reality. It represents a convenience and convergence of professional excellence with Sharia methodology and a union between the world of finance and ethics of our defined message. The Takaful model is firmly rooted in Islamic law, based on the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Shirkadda TAmInI Insurance oo ka diiwaan gashan dalka Djibouti kana shaqeysa caymiska waafaqsan shariicada Islaamka ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaal ku bixinaysay sidii adeegyadeeda ay ugu ballaarin lahayd geeska Afrika. La wareegida TAmInI Insurance ee saamiga ugu badan ee Takaful Insurance of Africa waxay kor u qaadaysaa kobaca iyo isballaarinta Salaam Group ee bariga Afrika si bulshada gobolka ku nool loo gaarsiiyo adeegyo maaliyadeed oo ku